Oh, that is a direct tip for $321 US. Oh my. Thank you, Jerwa. Thank you. That is very, very muchly great. Muchly. There you go. You've broken me. I'm very much greatly appreciated. Not the only one Chat. broken there. Thank you. And I appreciate the 3-2-1. Hopefully we get the liftoff portion after that today. Yeah, I mean, chat is already doing it, but chat, make sure to thank Jerwa because that is support like that helps to make what we do possible because we are NSF. We're not NASA. We're not owned by a big billion-dollar conglomerate media company. We're independent. We're just a group of space nerds who like to talk about rockets. And as Daz says, we have reached critical mass, and suddenly lots of people like to watch rockets with us as well. So the only reason we can bring you all of these live views through all of the infrastructure that we have is because of support like this from Jerwa. So seriously, thank you so much for that support. It goes so far. Also worth noting that in theory we should be in prop load at this point, at least for the RP1 on the core stages. Yeah, but of course that RP1 isn't cryogenic, so it doesn't produce that frost line. So not really spottable externally. But when the liquid oxygen gets loading, that will give us a visual indication if the weather conditions allow. So we'll just have to wait and see. That's scheduled to begin 45 minutes before launch or in 3 minutes' time. So maybe we'll get the visual indication, or maybe SpaceX will tag us on Twitter. But still, we are now just over 5 minutes since the launch director should have verified go for propellant load. But we will let you know if we do know that at the earliest possible opportunity. Breeding Jet is asking, does SpaceX plan a return to launch site pad at LC-39A? Max, yes, eventually. I'm pretty sure there's going to be a couple landing zones at 39A for Falcon Heavy because, of course, the Space Force really want vehicles that launch from one launch site to land at the same launch site. Well, Ryan, you say that. I figured that would be the case by the time that Falcon Heavy flew again, right? Obviously, that isn't the case because Falcon Heavy is flying right now, hopefully today, and the LZs that it is going to be occupying are LZ2 and LZ40, right? And I don't know if SpaceX is going to invest in the ground clearing and construction of brand new LZs, even though as simple as they may be, as it may be, is just in terms of just clearing ground, right? It's a great that is overly simplified. I get it. But Pad A is already going to be massively occupied by Starship. And to bring these side cores back to the LZs, which I presume would have to be on the west or the northwest side of the complex, those boosters would have to overfly Starship infrastructure. And of course, obviously, if something goes wrong there, it's directly impacting the tank farm, the tower, or the FSS there, which it is currently stationed next to. So I don't know if we're going to see twin LZs over at 39. I don't know. I would love that. It would be great for our cameras, and it would be epic. Yeah. But and also we're not quite sure how much life Falcon Heavy has left in it. I mean, it could have 10 flights, it could have 30 flights left. I'm not sure. But we've only seen 12 flights of it in 8 years, right? And there have been multiple periods of time where there's been well over a year and a half break. So obviously this is the first flight since October of 2024. And before that, there was a 3-year break between 2019's launch of STP-2 and the launch of the USSF-44 mission right before Artemis 1. I'm not sure it's worth the time and investment to build those there at 39. So I mean, if they already have 2 functioning LZs, I don't know if they're going to have the need or demand for it. I'm not sure. My gut tells me that they are not going to be building those though. I mean, they filed the paperwork for it though, so if they do choose to, they have the environmental assessment completed and ready for them to do it. So at least there's that. If they do decide to, say, the company that has leased out LZ2 says, you know what, we're actually going to start using it now, Yeah. and they need to do something quick, they can at least go ahead and lay down the concrete at 39A. That is true. I mean, the only reason they can conduct the profile today with one at LZ40 and the other at LZ2 is because they still have access to LZ2 for Falcon Heavy only. But eventually, well, I say eventually, but
technically, that lease is expired. It's been handed over to ViaSpace and Phantom Space. Technically, it's called Launch Complex 13. That site is split in half. One half's gone to ViaSpace, the other half's gone to Phantom Space. Where the Phantom Space and ViaSpace will actually build stuff, it's yet to be seen. I mean, I have much more faith in ViaSpace than Phantom Space. Just saying, compared on the actual what has been shown to us by the companies, and I'll leave it at that. But yeah, there is a potential future where Landing Zone 2 becomes a launch pad, so they can't land there. So that would necessitate needing another landing pad for Falcon Heavy. But that also raises the question whether Falcon Heavy will still be flying by the time that Landing Zone 2 turns into a launch pad for another launch provider. It's probably a little ways away if it ever happens. This whole thing is still an if. This is a sci-fi question, so I'm going to do an epic fail on this one. But Donkey Hunter is asking, at SpaceX's current rocketry pace, which TV show timeline are we closest to, The Expanse or Star Trek? I've seen neither, so I can't really answer that. I've only seen Star Trek, so I'm going to go with Star Trek on those. There's your answer. Sorry that we cannot be of more service to that question. I apologize, but there you go. If we were talking something like Doctor Who. And Weber, who is a big sci-fi buff, has a much more detailed answer that he'd be able to provide on that one. But for now, you get me. I think the only sci-fi. И всем привет, с вами снова Space, и вы попали на прямую трансляцию запуска сверхтяжелой ракеты Spacex Falcon Heavy с миссией ViaSat-3 F3. На вторую попытку данного запуска. До запуска у нас остается 42 минуты 32 секунды. Запуск запланирован на сегодня, 29 апреля в 14:13 по UTC. Привет, с вами снова Space, и вы попали на прямую. Изначально запуск планировался 29 апреля, но был отменен по погодным условиям. То есть 27 апреля, но был отменен по погодным условиям и перенесен на сегодня. В итоге компания SpaceX планирует запуск спутника ViaSat-3 F3 на геостационарную орбиту с помощью сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy 29 апреля в стартовое окно с 14:13 по 15:38 по UTC со стартовой площадки LC-39А в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Один из боковых ускорителей этой миссии, бустер 1075.22, ранее использовался для запуска миссий SDI-0A, Сарах-2, Транспортер 11 и 18 миссий Starlink. То есть один из боковых ускорителей полетит сегодня аж в 22 раз. Второй же боковой ускоритель B1072.2 полетит лишь во второй раз. Он уже использовался в миссии ГеоСУ. Центральный же блок первой ступени у нас новый и полетит в одноразовом варианте, то есть это будет его первый и последний полет. Центральный блок это у нас B10. B1098. Ой, сейчас, погоди. As opposed to this one, which staggers, starting with the RP1 and then the locks on the core stages. Well, core stage and side boosters, I guess. We have another question here from Dallas Clark, who is asking, why don't they reduce the number of engines on the center core to 5? That way the center core could burn longer than the outer cores. Well, Max, they keep the 9 engines, but they don't actually run the 9 engines at full thrust, right? They reduce the thrust to kind of conserve propellant on that center core. Yeah, and the prop isn't shared intertwined between all 3 cores. Like there aren't any actual prop transfer lines from core to core to core. So I think doing that overall would hurt your overall thrust to weight coming off the pad. Because even though yes, the center core is throttled back a few seconds after liftoff, and we should actually see that on our cameras as it rotates downrange, because the actual exhaust tail will grow shorter.
that allows the center core to have a lower with it producing less thrust, it's burning less fuel and therefore able to burn longer than the actual side cores. And obviously, with 9 engines compared to 5. Кстати, да, сегодня у нас по погоде 80%, в прошлый раз было 55%, так что, ой, то есть даже 90%, то есть, ну, сегодня, как минимум по погоде, шансы на запуск хорошие. Так, сейчас. Так вот, после отделения ступеней, два боковых ускорителя Falcon Heavy приземлятся на посадочных площадках LZ-2 и LZ-40 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Центральный же блок первой ступени, как я говорил, полетит в одноразовом варианте. ViaSat-3 F3. Ожидается, что спутники класса ViaSat-3, работающие в Ka-диапазоне, обеспечат беспрецедентные возможности с точки зрения скорости обслуживания и гибкости для спутниковой платформы. Первые два спутника будут ориентированы на Северную и Южную Америку, а третий спутник планируется запустить в Азиатско-Тихоокеанский регион, завершив таким образом глобальное покрытие сети ViaSat. Ожидается, что каждый спутник класса ViaSat-3 обеспечит пропускную способность более 1 терабита в секунду и позволит использовать высокую гибкость для динамического распределения ресурсов в зависимости от местоположения клиентов. Производителем аппарата является Boeing, оператором будет ViaSat, вес аппарата примерно 6,4 тонны. Запуск, прямой запуск на геостационарную орбиту высотой примерно 36 тысяч километров. Это будет 12-й запуск Falcon Heavy, первый в этом году, и в целом первый запуск Falcon Heavy с октября 2024 года, то есть первый запуск Falcon Heavy аж за 1,5 года. Полное выведение полезной нагрузки займет 4 часа 57 минут и 31 секунду. Falcon Heavy — это у нас сверхтяжелая ракета-носитель с частичной возможностью многоразового использования, способной доставать грузы на околоземные орбиты и за ее пределы. Она изготовлена и разработана и запускается американской космической компанией SpaceX. Стоимость запуска в многоразовом варианте, в случае, если вы возвращаете все 3 блока первой ступени, стоимость данного запуска будет примерно 97 миллионов долларов. В одноразовом варианте там примерно 160-170 миллионов долларов. Хотя фактически запуск в полностью одноразовом варианте может стоить сейчас уже, ну, может быть, там в районе 60 миллионов долларов. Хотя, конечно, зависит от того, сколько полетов отлетали первые ступени, да и, ну, все блоки будут возвращены. Но если вот возвращать только боковые блоки, то себестоимость может обходиться там где-то в 110 миллионов долларов. Высота ракеты составляет 70 метров. Диаметр каждого блока первой ступени 3,7 метра. Общая ширина всех 3 блоков первой ступени 12,2 метра. Стартовый вес 1420 тонн. Грузоподъемность на низкую околоземную орбиту 28,5 градусов полностью. В одноразовом варианте 63,8 тонны. В варианте с возвращением боковых блоков первой ступени 57 тонн. И в варианте еще и с посадкой центрального блока, ну, может быть, где-то 50 тонн. Ну, даже чуть менее 50 тонн. На переходную орбиту 26,7 тонн в одноразовом варианте. Примерно 16 тонн в варианте с посадкой 2 боковых блоков. И всего лишь 8 тонн с посадкой центрального блока первой ступени. И на отлетную траекторию до Марса 16,8 тонн грузоподъемность в одноразовом варианте. Все было произведено 11 запусков, из которых все 11 полностью успешные. Первый запуск был с 6 февраля 2018 года. Из 16 попыток посадки боковых блоков первой ступени все 16 полностью удачные. Попытки же посадок центрального блока первой ступени предпринимались лишь только в первых 3 запусках. И лишь только в втором полете центральный блок первой ступени удалось посадить на плавающую платформу, и то из-за того, что его робот не смог нормально закрепить, он потом упал при транспортировке в мыс Канаверал. Именно из-за сложности посадки центрального блока
и из-за очень сильного уменьшения грузоподъемности при его посадке. Ну, от идеи посадки центрального блока не то чтобы отказались, но такое пока не планируется, что будут садить центральный блок, поскольку ну, очень сильно падает грузоподъемность. То есть на геопереходную орбиту это аж в 2 раза, на низкую околоземную орбиту тоже там, ну, примерно на 10 тонн может быть. Это все связано с тем, что центральный блок разгоняется очень сильно и очень далеко вытягивает свою траекторию, там чуть примерно на 1000 километров, даже чуть больше может быть, там 1200. Вот, и на его посадку, на его торможение надо много топлива оставлять. Да и в целом из-за такого большого ударения стартовой площадки и высокой скорости, в целом процедура посадки сложнее становится. Так что вот так. Вот, последний запуск у него был 14 октября 2024 года аж. То есть впервые за 1,5 года полетит данная штука. Ракета Falcon Heavy у нас состоит из, собственно, 3 блоков первой ступени. 2 боковых, 1 центральный. Это, грубо говоря, просто переработанные блоки стандартной первой ступени ракеты Falcon 9. Боковые же блоки вместо, понятное дело, так называемого интерстейджа, то есть конструкции для разделения ступеней, где, ну, куда вставляется двигатель второй ступени, на который крепится вторая ступень, они там, понятное дело, отсутствуют и заменены на обычные носовые обтекатели. Центральный же блок представляет из себя просто, полностью, как бы, просто первую ступень ракеты Falcon 9, но просто сильно усиленную, для того, чтобы выдерживать нагрузки от еще 2 боковых блоков. И если боковые блоки можно брать от ракет Falcon 9 и просто менять интерстейдж на носовой обтекатель, то центральный блок можно брать только лишь от ракет Falcon Heavy, потому что он должен быть специально для этого усилен. Но поскольку центральных блоков Falcon Heavy нету, поскольку они сейчас все летают в одноразовых вариантах, все центральные блоки первой ступени Falcon Heavy новые. Вот. Высота этих блоков составляет примерно по 42 метра. Диаметр, собственно, 3,7 метра. На каждом из блоков устанавливается 9 двигателей Marine 1D, собственно, 27 двигателей Marine 1D. У двигателя Marine 1D тяга составляет на уровне моря в 845 кН, что дает тягу на уровне моря в 22,8 меганьютона на всех 27 двигателях первой ступени. Удельный же импульс на уровне моря 282 секунды, а в вакууме 311 секунд. Тяга же в вакууме 981 кН. Они работают на жидком керосине и жидком кислороде. Да, идет вторая ступень. Вторая ступень это просто стандартная ступень от ракеты Falcon 9, высотой примерно 15 метров, диаметром также 3,7 метра, где устанавливается один двигатель Marine 1D, оптимизирован для работы в вакууме, с тягой в вакууме 934 кН и удельным импульсом 348 секунд, который также работает на жидком керосине и жидком кислороде. И завершает всю эту конструкцию стандартный носовой обтекатель также от Falcon 9, высотой примерно 13 метров и диаметром 5,2 метра. Falcon Heavy имеет второй по величине полезную нагрузку среди всех действующих ракет-носителей. Более грузоподъемной является только Space System, но запуск на Space System ты купить не можешь. Falcon Heavy в целом является единственной за всю историю частой ракетой-носителей сверхтяжелого класса, и также многоразовой ракетой-носитель сверхтяжелого класса, и предназначенной для коммерческих запусков, а не только лишь для государственных программ, на которые ты действительно как бы можешь купить запуск. Вот. Сюда, понятное дело, также можно отнести Starship, но Starship еще не введен в эксплуатацию, так что да. Falcon Heavy в целом имеет 4-ю по величине полезную нагрузку среди всех ракет, уступая лишь Space System, энергии Saturn 5. Ну, Starship тут не учитывается. Первый запуск состоялся 6 февраля 2018 года в 20:45 по UTC. В качестве полезной нагрузки была ракета, то есть была машина Tesla Roadster, принадлежащая Илону Маску.
с манекеном по прозвищу Старми на водительском сиденье. И оно отправилось просто на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца. Возможно, предполагалось то, что оно должно отправиться на отлетную траекторию до Марса, но поскольку стартового окна на Марс тогда не было, оно теперь вращается где-то на орбите между Венерой и Марсом просто. Второй запуск состоялся 11 апреля 2019 года, а третий 25 июня 2019 года. С тех пор Falcon Heavy сертифицирована для программы запуска космических аппаратов в целях национальной безопасности NCCL. Также Falcon Heavy в теории может использоваться для доставки людей в космос. Концепция трех основных ускорителей для еще не совершившей полет ракеты Falcon 9 Falcon Heavy была предложена еще в 2005 году. А так то компания SpaceX представила план создания ракеты Falcon Heavy на публике в апреле 2011 года. При этом первый испытательный полет ожидался в 2013 году. Да, конечно, а как иначе. Но ряд факторов задержал запланированный первый полет аж до 2018 года. Включая в том числе доработки и доведения Falcon 9 до, можно так сказать, предельных эксплуатационных возможностей. А также, как оказалось, то, что создать Falcon Heavy в целом намного сложнее, чем они ожидали. В том числе сделать так, чтобы центральный блок, да и в целом вся ракета выдерживала эти нагрузки, и в целом интеграция трех блоков первой ступени оказалась сложнее, чем ожидалось. Изначально Илон Маск впервые упомянул Falcon Heavy еще в 2005 году. Были также рассмотрены варианты использования Falcon 5 для Falcon Heavy. Falcon 5 в целом так и не существовало. И только лишь к маю 2017 года SpaceX провела первое статическое огневое испытание центрального блока Falcon Heavy летной конфигурации на полигоне в Макгрегоре. К сентябрю 2017 года все три блока первой ступени завершили свои статические огневые испытания на наземных испытательных центрах, а первое статическое огневое испытание Falcon 9, то есть Falcon Heavy на стартовой площадке полностью собранной, было проведено 24 января 2018 года. Запас прочности конструкции ракеты-носитель составляет примерно 40%, на 40% выше полетных нагрузок, что также на 25% больше запаса прочности других ракет. Изначально, кстати, также предполагалось то, что будет сделана система перекачки топлива из боковых блоков в центральный блок. То есть во время запуска топливо из боковых блоков будет перекачиваться в центральный блок, и таким образом, во-первых, на посадку боковых блоков нужно было бы тратить меньше топлива, поскольку они бы не улетали так далеко из-за того, что топливо бы тратилось намного быстрее. А во-вторых, они бы получали полностью заправленный Falcon 9, разогнанный уже до довольно высокой скорости. Но такая система оказалась слишком сложной. И в итоге, поскольку количество топлива одинаковое во всех трех блоках,
первой ступени, то чтобы центральный блок работал дольше, чем боковые блоки, они просто снижают на нем тягу. Также для повышения надежности перезапуска двигатели центрального блока оснащены двумя резервными пирофорными воспламенителями триэтил алюминия и триэтил борана ТАТЭП. Межступенчатая конструкция, соединяющая верхнюю ступень и нижнюю ступень Falcon Heavy, представляет собой композитную конструкцию с сердечками из углеродного волокна и алюминия. Разделение ступеней происходит с помощью многоразовых разделительных цанг и пневматической системы толкателей. Стенки и купола топливного бака изготавливаются из алюминиевого литиевого сплава и алюминиевых куполов также. SpaceX использует топливный бак, полностью сваренный методом фрикционной сварки с перемешиванием. Все три основных блока Falcon Heavy располагают двигатели в структурной форме, которую SpaceX называет Octaweb, но так же, как и на Falcon 9. То есть один двигатель по центру и 8 по кругу. Центральный двигатель также имеет карданный подвес и может управляться вектором тяги, то есть имеет отклонение до 5 градусов. Также все двигатели могут дрессировать тягу до 40% от номинальной тяги. Вторая ступень также имеет карданный подвес на двигателе, он может отклоняться от вектора тяги. Также, понятное дело, каждый блок включает в себя 4 выдвижные посадочные опоры, на которые не приземляются. И для управления спуском ускорителей центрального блока через атмосферу SpaceX использует также 4 раскладных решетчатых титановых руля в верхней части каждого из 3 ускорителей. Также на блоках первой ступени, тех, которые возвращаются на Землю, установлена система РСУ, так же, как и на второй ступени, так тоже устанавливается система РСУ. Вот, высота блока первой ступени составляет 42,6 метров, второй ступени примерно 15 метров, обтекать загрузки 13,2 метра. Сухой вес блока в первой ступени 22,2 тонны, второй ступени 4 тонны, головного обтекателя 1,6 тонн. Заправленная масса блока в первой ступени 433 тонны, второй ступени 111 тонн. Из которых жидкий кислород. Жидкого кислорода можно заправить в блоке первой ступени 287 тонн, а жидкого керосина 123 тонны во все 3 блока первой ступени. На второй же ступени можно залить 75 тонн жидкого кислорода и 32 тонны жидкого керосина. Расширение двигателей первой ступени, то есть расширение сопла, составляет 16 к 1, на второй же ступени 165 к 1. Система подачи топлива, стандартная система подачи топлива через турбонасос и жидкостный газогенератор. Резервуары поддерживаются под давлением с помощью нагретого гелия. Промежуточная ступень имеет длину 4,5 метра. Вот тот самый интерсечь, куда вставляется двигатель второй ступени. Ну, в общем, вот так вот. В целом, вся основная информация про ракету Falcon Heavy. So I would not be surprised if they don't do that because you don't
Так, сейчас. Вот, это собранная ракета Falcon Heavy в цехе горизонтальной сборки стартовой площадки SC-36 для этого, то есть SC-39A для этого запуска. Это выкатка на стартовую площадку. Вертикализация. Кстати, Falcon Heavy может запускаться лишь со стартовой площадки SC-39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Также были варианты запуска, возможные со стартовой площадки SC-6 на базе космических сил Вандерберг в Калифорнии, но от этой идеи в итоге отказались. А я напоминаю то, что мы продолжаем смотреть прямую трансляцию запуска ракеты Falcon Heavy, сверхтяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy с миссией ViaSat-3 F3 по прямому запуску на геостационарную орбиту. До запуска у нас остается... Сейчас, погодите. До запуска у нас остается 18 минут и 7 секунд. Запуск запланирован на сегодня, 29 апреля, в 14:13 по UTC со стартовой площадки SC-39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. О, наконец-то началась официальная прямая трансляция от SpaceX. По таймлайну же запуска, то заправка ракеты-носителя началась за 50 минут до запуска. Сейчас более точно скажу. За 50 минут до запуска началась загрузка жидкого керосина в блоке первой ступени. За 45 минут до запуска началась заправка жидкого кислорода в блоке первой ступени. Good morning and welcome to SpaceX. Так вот, да, за 50 минут до запуска началась загрузка жидкого керосина в блоке первой ступени. За 45 минут до запуска началась заправка жидкого кислорода в блоке первой ступени. За 35 минут до запуска началась заправка жидкого керосина на вторую ступень. За 18,5 минут до запуска началась заправка жидкого кислорода во вторую ступень. То есть сейчас у нас происходит заправка как и всех трех блоков первой ступени, так и второй ступени, как и жидким керосином, так и жидким кислородом. И далее на отметке 7 минут до запуска начнется охлаждение двигателей.
По погоде на данный момент у нас 85% go. В целом хорошо. That's because Falcon Heavy has a longer recycle time than Falcon 9 due to how long it takes to redensify this much liquid oxygen or make it cold enough to enter another attempt. Today, we're launching the third of 3 ultra-high capacity satellites for ViaSat. And once in service, ViaSat-3... Полезной нагрузкой в этом запуске является спутник ViaSat-3 F3. Стандартный телекоммуникационный и космический аппарат на геостационарную орбиту, работающий в Ka-диапазоне. От компании Boeing, а оператором будет ViaSat. Вес аппарата 6,5 тонн примерно. Ну, 14 минут до запуска у нас остается, ожидаем. ViaSat-3 is a really good fit for Asia Pacific with service that are designed to more than triple our bandwidth. We're excited about our opportunities in the future. With validation of these beamforming capabilities, what we're really doing is just getting started on what the potential for that is. I'm incredibly proud of the many years of dedicated work of an exceptional team on the ground and around the world. I just want to extend a heartfelt thank you to everyone that gave so much to make these satellites real. You know, there's a ton of hard work that goes into preparing satellites for launch, but there's nothing more exciting than watching it actually happen in real time. So enjoy the launch. It's great to see a Falcon Heavy back on the pad today. This vehicle was developed entirely by SpaceX as a heavy lift version of our proven Falcon 9 rocket. Its debut flight in February 2018 marked the first time a rocket this powerful had been sent to space by a private company. Falcon Heavy is essentially 3 reusable Falcon 9 first-stage boosters connected together with the center core modified to withstand the stresses of the side boosters. This super-efficient design features the same Merlin engines, avionics, and systems that have flown hundreds of times on Falcon 9. The first stage is comprised of 3 cores with 27 engines total and a 28th engine, a Merlin vacuum or MVAC, on the second stage. The side boosters are connected on the nose cone, the interstage, and the octaweb structure at the bottom of the vehicle. Falcon 9 is the most launched rocket in the industry today, handling the majority of SpaceX missions, including Starlink deployments, crew and cargo flights to the International Space Station, private astronaut missions, and most commercial satellites.
Falcon Heavy delivers significantly more performance for missions that require greater payload mass or higher energy orbits than a single Falcon 9 can provide, like today's ViaSat payload. And as one of the world's most powerful operational rockets, Falcon Heavy is capable of launching nearly 64 metric tons, or 141,000 pounds to orbit. That's why Falcon Heavy is primarily used for large commercial communication satellites, national security payloads, and major NASA science missions, like NASA's Griffin lunar lander and the Nancy Grace Roman Space Telescope, which are both manifested for late 2026. Just earlier this month, NASA announced that Falcon Heavy has been selected to launch the Rosalind Franklin mission, targeted for 2028. And this will be the first Mars rover to search for life on the red planet's surface. And it makes one heck of a Matchbox collectible. Check that guy out. Now, just a quick check on the weather. We are still at an 85% favorability for launch. So things are looking up. Things are looking good. So to date, Falcon Heavy has flown 11 times with 100% mission success. It's the first flight on February 6, 2018 that was a demonstration mission that carried a Tesla Roadster and Starman into a heliocentric orbit around the sun. Seeing that first Falcon Heavy launch and double booster recovery was just epic. And like I mentioned on Monday, it was actually the very first SpaceX launch that I had ever seen. And after that unforgettable demonstration flight, Falcon Heavy moved on to operational missions. In November of 2022, USSF-44 became the first classified national security launch on Falcon Heavy, placing sensitive payloads into high-energy orbits. And in 2023, Falcon Heavy launched the ViaSat-3 Americas mission. He moved on to operational. Then there was the Psyche mission, which launched later that same year, which sent NASA... RP1 load complete. There is a good call-out. Then the Psyche mission launched later the same year, which sent NASA's spacecraft on a journey to study a metal-rich asteroid, providing valuable data on planetary formation. And Falcon Heavy's most recent flight in October 2024 carried NASA's Europa Clipper spacecraft toward Jupiter's moon Europa. And that mission required the full performance of Falcon Heavy to achieve the necessary escape trajectory. And that all brings us to today's mission, with Falcon Heavy poised to carry the ultra-high-capacity ViaSat-3 Flight 3 satellite to orbit. Like Falcon 9, Falcon Heavy is a two-stage launch vehicle. Falcon Heavy's 27 Merlin 1D engines together generate more than 5 million pounds of thrust at liftoff. And to put that in perspective, that's equal to about 18 747 aircraft. Shortly after liftoff, the center core engines will throttle down, and after the PY RP1 load complete. After the two side boosters separate, those center core engines will throttle back up to full thrust. And we also just heard confirmation that one of the side boosters has wrapped up RP1 loading. Now, starting from the very top of the rocket, we have the payload fairing. The fairing is a protective shell that houses the payload, shielding it from aerodynamic heating until the vehicle is safely outside of Earth's atmosphere. The shape of the fairing contributes to Falcon Heavy's overall efficiency, helping to reduce drag during flight. Engine chill has started. And then once in space, the two fairing halves separate and fall back. И у нас остается менее 7 минут до запуска, и у нас началось охлаждение всех 27 двигателей первой ступени. Охлаждение двигателей происходит для того, что, температура жидкого керосина, то есть горючего, составляет примерно 6 градусов по Цельсию, как бы нормально. Но температура жидкого кислорода, который является криогенным, составляет примерно минус 170 градусов. Поэтому двигатели нужно сначала охладить перед подачей в них жидкого кислорода, собственно. And right below the fairing is Falcon Heavy's second stage, which houses the MVAC engine. Below the second stage is the black carbon composite inner stage, and inside of that is where the MVAC engine is located. The inner stage connects the center core on the first and second stages and holds the release and separation system. And below that, we have those three first stage boosters, which make up the bottom 2/3 of the vehicle. These side boosters supporting today's mission are both flight proven. One is flying for its 22nd time and the other for its second. One side booster previously supported the SDA-0A, Sarah-2, Transporter 11, and 18 Starlink missions, and the other supported the GOES-U mission. As mentioned earlier, about 2.5 minutes into flight, these side boosters will separate and make their way back to Earth to perform near-simultaneous landings at landing zones 2 and 40 at Cape Canaveral Space Force Station.
Now, coming up next, support structure next to the vehicle, known as the strong back or the transporter erector, will start to retract. And in preparation for retraction, those clamp arms around the second stage will slowly open, and then the strong back can recline away from the vehicle. Falcon Heavy tanks are pressurizing for strong back retract. Good confirmation there that we're tracking towards strong back retract. And the strong back plays a very active role in the launch process, not only transporting it vertical, but it also is equipped that are used to route the vehicle's fluids, power, and command connections between the ground systems and the rocket until Falcon Heavy switches to internal power. Strong back retract has started. And in the next few seconds, we're going to start to see those arms coming open. And once they start that process, it's going to take about 15 seconds for them to fully open. And then once they're out of the way, the strong back is free to recline away from the vehicle a couple of degrees and then give it room for liftoff. You can see them start to open now. And now that those clamp arms are fully... И у нас остается менее 4 минут до запуска, и сейчас у нас начинается отвод так называемого струнбэк, то есть кабель заправочной мачты, можно так сказать, от которой, собственно, происходит заправка второй ступени ракеты. Также она вот сверху удерживается вот такими зажимами. И также в целом эта штука поднимает, как бы, ну, вертикализирует ракету на стартовой площадке. А я напоминаю то, что мы смотрим запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy с миссией ViaSat-3 F3. До запуска остается 3 минуты и 5 секунд. Запуск запланирован на сегодня, 29 апреля в 14:13 по UTC со стартовой площадки LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Я напоминаю то, что один из боковых ускорителей этой миссии B1075.22 ранее использовался уже в 21 миссии, то есть для одного из боковых блоков это будет уже 22-й полет. Второй же боковой блок это у нас B1072.2. Он использовался уже в миссии ГСО, для него это будет второй полет. Центральный блок у нас новый B1098 и полетит в одноразовой конфигурации. Для него это будет первый и последний полет. После отделения ступеней два боковых ускорителя Falcon Heavy приземлятся на посадочных площадках LZ-2 и LZ-40 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. ViaSat-3 F3. Ожидается, что спутники класса ViaSat-3, работающие в Ka-диапазоне, обеспечат беспрецедентные возможности с точки зрения скорости обслуживания и гибкости для спутниковой платформы. Первые два спутника были уже ориентированы на Северную и Южную Америку, а этот третий спутник планируется запустить в Азиатско-Тихоокеанский регион, завершив таким образом глобальное покрытие сети ViaSat. Ожидается, что каждый спутник класса ViaSat-3 обеспечит пропускные способности более 1 терабита в секунду и позволит использовать высокую гибкость для динамического распределения ресурсов в зависимости от месторасположения клиентов. Производителем аппарата является Boeing, оператором ViaSat. Вес аппарата 6,4 тонны примерно. Это будет 12-й запуск Falcon Heavy и первый в этом году. И в целом первый запуск Falcon Heavy начиная с октября 2024 года. То есть первый запуск за 1,5 года для этой ракеты. И далее у нас за 1 минуту до запуска начинается переход на уже автоматизированное управление самой ракетой-носителем. И далее за 6 секунд до запуска у нас начнется последовательное зажигание 27 двигателей первой ступени. И все, менее минуты до запуска Falcon Heavy с миссией ViaSat-3 F3 остается. Смотрим. Now begin to pressurize for launch. Launch director, go for launch. At T-minus 40 seconds, all systems are go for launch. Let's listen in to the final seconds of the countdown. T-minus 30 seconds.
T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Go Falcon Heavy, go ViaSat. M1D, chamber pressures are nominal. Vehicle is pitching downrange. At T plus 30 seconds into flight, Falcon Heavy has successfully lifted off from Launch Complex 39A at Kennedy Space Center. We're now throttling down the engines to prepare for max Q, which is the point of maximum aerodynamic pressure during ascent. И есть запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy с миссией ViaSat-3 F3 на геостационарную орбиту. Блин, эта новая телеметрия SpaceX так имбово на Falcon Heavy выглядит. Собственно, слева снизу у нас скорость и высота, а справа снизу у нас телеметрия по работе двигателей всех трех блоков первой ступени. И есть прохождение момента максимального аэродинамического сопротивления. И далее на отметке 2 минуты 21 секунда у нас начнется последовательность отделения боковых блоков. То есть сначала будет отключение двигателей боковых блоков, затем их отделение и разворот боковых блоков и начало маневра Boost Back Burn. То есть на боковых блоках будет повторно зажжено по 3 двигателя для их возвращения обратно на стартовую площадку. Маневр Boost Back Burn продлится до отметки 3 минуты 47 секунд после запуска. Также на моменте отделения боковых блоков на первой ступени на короткое время двигатели перейдут в режим 100% мощности, а затем тяга центрального блока также будет уменьшена для большей продолжительности работы двигателей. Так, сейчас уже будет отделение боковых блоков. Booster separation, booster flip, and boost back burn startup. Booster engine cut off. Side booster separation confirmed. And back chill. NY and PY boost back startup. Great news. At this point, both Falcon Heavy side boosters are performing. И есть выключение двигателей боковых блоков, есть отделение боковых блоков первой ступени и начало маневра Boost Back Burn на боковых блоках первой ступени ракеты Falcon Heavy. Маневр Boost Back Burn продлится до отметки 3 минуты 47 секунд после запуска и направит траекторию боковых блоков обратно в сторону мыса Канаверал для их посадки. И далее на отметке 3 минуты 50 секунд после запуска у нас начнется разделение ступени. То есть сначала отключение 9 двигателей первой ступени, затем разделение ступени и зажигание двигателя второй ступени. После чего также на отметке 4 минуты 17 секунд произойдет сброс створа головного обтекателя. В прошлый раз были проблемы по погоде. С ракетой все нормально. Так, сейчас уже будет разделение ступеней. Start one of the MVAC engine. NY and PY boost back shutdown. Main engine cut off. Stage separation confirmed. And back startup. Fantastic news and a great view there on your screen following stage separation, and we're now looking out for fairing separation. All vehicles are following a nominal trajectory. Fairing separation confirmed. Great view there of the fairing in the background, and after those action-packed few minutes, we had two side boosters separate, perform their flip maneuver. И есть
завершения маневра Boost Backburn боковых блоков первой ступени. Также есть выключение двигателей первой ступени, разделение ступени, зажигание двигателя второй ступени и сброс створа головного обтекателя. Теперь по телеметрии. Слева снизу мы видим телеметрию по скорости и высоте боковых блоков. Она там, конечно, отличается на обоих, но примерно одинаковая. А справа снизу мы видим телеметрию второй ступени. Далее по таймлайну у нас на отметке 6 минут 28 секунд после запуска будет начало 16 секунд маневра Entry Burn на боковых блоках, то есть зажигание 3 двигателей на каждом из боковых блоков для маневра Entry Burn, то есть для уменьшения их скорости перед входом в плотные слои атмосферы. Entry burn, we'd only be using atmospheric drag to slow down Falcon Heavy side boosters, which would add extra stress to the vehicle. Following the entry burn, the boosters will initiate a landing burn to slow down even more for a precise touchdown. When Falcon Heavy's side boosters fire up their center M1D engines for re-entry, the vehicles will be flying through Merlin's exhaust gases, also known as the rocket's plume, and that process deposits a layer of soot on the vehicle's surface. The soot actually comes from the carbon-based fuel, RP1, that Falcon Heavy uses, and with each flight, that layer builds up a little bit more on the outside of the vehicle. Now, in about 20 seconds, those... Так, и сейчас уже начнется маневр Entry Burn на боковых блоках первой ступени, то есть 16-секундное зажигание 3 двигателей на боковых блоках первой ступени для уменьшения их скорости перед входом в плотные слои атмосферы. Land at our landing pads. So we're expecting entry burn in a few seconds. NYPY entry burn startup. And there's the call out for the entry burn startup for the Falcon Heavy side boosters. This burn is set to last about 15 seconds and again is slowing those vehicles down in preparation for their final burn and landing. NYPY entry burn shutdown. And that... И есть успешный маневр Entry Burn на обоих боковых блоках первой ступени. И далее на отметке 7 минут 41 секунды после запуска начнется 17-секундная последовательность посадки боковых блоков. То есть сначала зажигание 3 двигателей на каждом из боковых блоков, затем переход на 1 двигатель и на высоте примерно 200 метров открытие посадочных опор и, собственно, сама посадка. После чего также на отметке 8 минут 13 секунд после запуска будет уже выход на первоначальную орбиту и выключение двигателя второй ступени. Смотрим посадку боковых блоков. Flight 3 is on its way to orbit. Transonic. Stage 2 FTS is saved. Stage 2 is in terminal guidance. Expecting that landing burn startup in just a couple seconds. Landing burn has started up. This is the final burn before the boosters will touch down. NY landing light deployed. The Falcons have landed. As you saw, we had successful landing of Falcon Heavy side boosters. If you were in the vicinity, then you definitely heard those sonic booms on their way down. Now, can we shut down? We just heard the successful cutoff of our second stage engine, and we are waiting for... И есть успешная посадка боковых блоков первой ступени ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy, а именно боковых блоков B1075.22, а также B1072.2 на посадочной площадке LZ-2 и LZ-40 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, а также есть выход на первоначальную орбиту и выключение двигателя второй ступени. И далее следующее зажигание двигателя второй ступени у нас будет на отметке 26 минут 5 секунд после запуска. Оно продлится 1 минуту и 28 секунд, и это будет уже переход на геопереходную орбиту. То есть сейчас у нас вторая ступень с полезной нагрузкой находится на стандартной низкокосмической орбите. Далее у нас будет переход на геопереходную орбиту. И на третьем зажигании переход уже на полную геостационарную орбиту. Ну, пока ожидаем.
Welcome back, and thank you for joining us for our first Falcon Heavy mission since October 2024. Falcon Heavy is delivering to orbit the third of 3 ultra-high-capacity satellites for ViaSat. Milestone is ViaSat. И мы продолжаем смотреть прямую трансляцию запуска сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy с миссией ViaSat-3 F3. Запуск состоялся 24,5 минуты назад, то есть в 14:13 по UTC сегодня 29 апреля со стартовой площадки C-39 в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. И сейчас на отметке 26 минут 5 секунд после запуска у нас произойдет второе зажигание двигателя второй ступени, которое продлится 1 минуту и 28 секунд. Сейчас вторая ступень с повышенной нагрузкой у нас находится на первоначальной низкокоземной орбите, а после этого зажигания они перейдут на следующую геопереходную орбиту. Поскольку это у нас прямой запуск на геостационарную орбиту, то будет еще и третье зажигание двигателя второй ступени. Пока что запуск идет полностью успешно. Боковые блоки в первой ступени также совершили успешные посадки на посадочные площадки LZ-2 и LZ-40 на мысе Канаверал во Флориде. Центральный блок у нас летел в одноразовом варианте. И сейчас у нас уже будет зажигание двигателя второй ступени. To its required orbit. While we wait for that burn, enjoy these outstanding views of both the MVAC and the payload. The MVAC engine has relit, and this burn is expected to last a little bit more than a minute. И есть второе зажигание двигателя второй ступени ракеты SpaceX Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 F3. И оно продлится 1 минуту и 28 секунд для перехода на геопереходную орбиту с первоначальной низкой околоземной орбиты. Between beams to deliver bandwidth when and where it's needed most, which is important to meet the needs of aviation, maritime, defense, and home internet customers, where the location of high-demand hotspots can change over the course of the day. We still have about 30 seconds left in the ongoing MVAC burn. Beautiful view here of that glowing MVAC nozzle extension, and that's just one feature of the MVAC that makes it uniquely optimized to perform in the vacuum of space. Nominal orbit insertion. And as you can see on... И есть успешное выключение двигателя второй ступени и успешное второе зажигание двигателя второй ступени ракеты SpaceX Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 F3. И подтверждение выхода на плановую траекторию. Сейчас у нас произошел переход с первоначальной низкокоземной орбиты на геопереходную орбиту. Скорость была повышена с первой космической, с стандартной скорости для низкокоземной орбиты с 28 тысяч км в час примерно до 35 тысяч км в час. А апоцентр был повышен с примерно 180 км до примерно 36 тысяч км. И сейчас скорость будет стремительно падать, а высота стремительно повышаться, но мы это уже видим. Поскольку вторая ступень с повышенной нагрузкой теперь движутся к самой высокой точке орбиты.
И когда они достигнут самой высокой точки орбиты, а будет это на отметке примерно 4 часа 47 минут и 47 секунд после запуска, и тогда у нас на этой отметке также начнется третье зажигание двигателя второй ступени, которое продлится 47 секунд и уже выведет полезную нагрузку на полностью круглую геостационарную орбиту высотой примерно 36 тысяч километров. Это у нас будет в 19:00 по UTC. То есть, ну, больше, чем через 4 часа. Ну да, все запуски на геостационарную орбиту длятся по 5-6 часов. Поскольку путь в самую высокую точку орбиты вот больше 4 часов занимает. Нет, Илон Маск не родился в Соединенных Штатах Америки, так что по нынешней конституции США в президенты ему никак. Ладно. Также вот что еще можно сказать, это про следующие запуски, которые у нас будут в ближайшее время. Ладно. Так вот, завтра в 8:08 утра по UTC у нас будет запуск ракеты Ариан 6 в тяжелой версии 64 с миссией Amazon Rio Lane 02. Не факт, что у меня это получится постримить, но если получится, то постримлю. Далее, там куча запусков Falcon 9. Ну вот, 13 мая точнее, еще 12 мая, получается, в 23:00 по UTC у нас будет запуск ракеты Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon 2 миссии CRS SpaceX-34 на Международную космическую станцию. Далее, 19 мая в 3:52 по UTC наконец-то, возможно, состоится запуск ракеты ViaSat с миссией Smile. Ну и пока что это все, больше ничего интересного там нету. Ну, короче, ожидаем третье зажигание двигателя второй ступени, которое начнется на отметке 4 часа 47 минут после запуска, то есть в 19:00 по UTC.
out there and look at a rocket from Mars, and you just boggle the mind and the technology caught up, didn't it?
sat there and looked at a rocket from Mars, and you just boggle the mind. And the technology caught up to them.